मी आमचे संयोजन समितीचे महत्त्वपूर्ण सदस्य जे मागील 10 वर्षापासून या फेस्टिवलसाठी मुंबईवरून उपस्थित राहतात, आम्हाला मार्गदर्शन करतात, अनेक चांगले वक्ते आणि अनेक देशातील नामांकित व्यक्तींचा आणि फेस्टिवलची सांगड घालून देतात असे आयुष्यमान राकेश शिर्के सर यांना विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे। आपल्या हस्ते या महोत्सव समितीचे सल्लागार आदरणीय प्राचार्य सुनील वाकेकर सर यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येत आहे। लगेचच या ठिकाणी आमच्या संयोजन समितीचे सदस्य आदरणीय सिद्धार्थ मोकळे सर या कार्यक्रमाचा औपचारिकरित्या प्रास्ताविक करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। मागील 10 वर्षापासून आपण हा फेस्टिवल घेतोय, याचा आढावा देखील ते या ठिकाणी घेतील। धन्यवाद। उपस्थित सर्व बंधू भगिनींना सविनय जय भीम। आवाज नाही आला। जय भीम। इकडे आवाज माझा जात नाही वाटतं। जय भीम। धन्यवाद। गेली 10 वर्ष मिलिंद महाविद्यालयाच्या या लुंबिनी वनामध्ये आपण हा नागसेन फेस्टिवल साजरा करत आहोत। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच मी उर्मिलेश सरांना सांगत होतो, चेतन सरांना सांगत होतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा जवळपास 250 एकरचा परिसर जो आहे याला नागसेन वन असं नाव दिलं, भंते नागसेन यांच्या नावाने। आणि पहिलं महाविद्यालय त्यावेळेच्या हैदराबाद संस्थानातलं मिलिंद महाविद्यालय, जे डिग्री महाविद्यालय होतं त्यावेळेचं पहिलं, त्याला मिलिंद असं नाव दिलं, राजा मिलिंद याच्या नावाने। आणि बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की या परिसरातला शिक्षक हा नागसेन व्हावा आणि विद्यार्थी हा मिलिंदसारखा प्रश्न पडणारा विद्यार्थी या परिसरात घडावा आणि त्याच्या प्रत्येक शंकेचं निरसन करणारा प्राध्यापक नागसेनसारखा या ठिकाणी असावा। आपल्या संस्थेची प्रगती अधोगती जी काही आहे ती एका बाजूला, आणि दुसऱ्या बाजूला आपण आपल्या संस्थेसाठी, आपल्या चळवळीसाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या या गावासाठी काय करतोय ती कमिटमेंट एका बाजूला। आम्ही कमिटमेंट निवडली की आपण आपल्या पद्धतीनं आपल्याला शक्य तितके प्रयत्न करत राहायचं, आणि बाबासाहेबांनी जे बीज या ठिकाणी या मातीमध्ये पेरलेलं आहे शिक्षणाचं, त्याचा जो वटवृक्ष हा पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या संदर्भानं नावाने हा मोठा झालेला आहे। या महाविद्यालयातून शिकून अनेक जण केंद्रातल्या राज्यातल्या महत्त्वाच्या पदावर जाऊन बसलेले आहेत। पहिली पिढी इथली प्रशासकीय सेवेमध्ये जाणारी मिलिंद महाविद्यालयातून बाहेर पडली होती। त्या सगळ्या परंपरेचा आपण योग्य सन्मान राखायचा आणि भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्याच पद्धतीचं चांगलं उत्तम काम उभं करायचं। हा ध्यास घेऊन या मिलिंद कॉलेज किंवा नागसेन परिसरातील सगळे विद्यार्थी आजी माझी एकत्र येऊन हा फेस्टिवल दरवर्षी करतात। पहिल्या वर्षी हा नागसेन फेस्टिवल जेव्हा सुरू केला होता सचिन निकम यांनी, त्यावेळेला या ठिकाणी म्हणजे मला वाटतं मी उर्मिलेश जी आणि चेतन जी यांच्यासाठी थोड़सा हिंदीतून बोलतो। सर, जब पहले साल यहाँ पर सचिन निकम जी ने ये फेस्टिवल आयोजित किया था, हमारे विद्यार्थी नेता, तो सिर्फ 50 लोग सामने बैठे थे, ओनली 50, और 50 लोगों के साथ 40-50 लोगों के साथ ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। आज यहाँ पर 10 सालों में देश के कई बड़े नाम यहाँ पर आके गए, कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, और हमें फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि देश के युवाओं को दिशा देने वाला ये मंच है। इसी मंच से मैंने एक नारा लगाया था, नो लेफ्ट नो राइट ओनली अम्बेडकराइट, और ये भूमिका इतनी पॉपुलर हुई कि जब रोहित वेमुला का आंदोलन देश भर में खड़ा हुआ तो देश भर के अम्बेडकराइट यूथ ने तय कर लिया था कि हमें लेफ्ट के साथ भी नहीं जाना है और हमें राइट के साथ भी नहीं जाना है, हमें अम्बेडकराइट मूवमेंट खड़ी करनी है, हमें अम्बेडकराइट स्टूडेंट मूवमेंट खड़ी करनी है। तो ये दिशा देने वाला मंच है। इसी मंच से जब निखिल वागड़े को चैनल से निकाला गया था
और कहीं भी किसी भी मंच पर वो नहीं दिख रहे थे, एक खौफ का माहौल था महाराष्ट्र में, तो सबसे पहले उन्हें पब्लिक में लाने वाला यही मंच है। इसी मंच से उन्होंने अपनी पहली बात औरंगाबाद से रखी थी। ऐसे कई बड़े बड़े वक्ता हैं। रोहित वेमुला के साथ जो फाइट कर रहे थे उनके दोस्त, उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन स्टूडेंट नेताओं को इसी मंच से हमने यहाँ पर पब्लिक के सामने लाया था। जेएनयू के आंदोलन में जो लड़ रहे थे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को भी इसी आंदोलन से, इसी मंच से हमने यहाँ पर पब्लिक के सामने लाया था। ये मंच एजुकेशनल एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, ये मंच सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा देता है, ये मंच सांस्कृतिक आंदोलन को बढ़ावा देता है, और ये मंच राजनीतिक आंदोलन की भी बात यहाँ पर रखता है। ये मंच हमारी हक की बात रखता है, और हक की बात रखते हुए हमारी जो जवाबदारी है उसके बारे में भी ये मंच हमें जागरूक करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि ये देश बौद्धमय बने, तो हम समझते हैं कि हर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बना लिया। इस तरीके का बौद्ध बाबा साहब को अपेक्षित नहीं था। तो ये देश प्रबुद्ध इंसानों का प्रबुद्ध भारत बने, इस तरीके से हम समाज को प्रबुद्ध बनाने वाले विषयों पर यहाँ पर वक्ताओं को बुलाते हैं। गए 10 साल में इस फेस्टिवल में सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो देश के नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ के राज्यों से कई बड़े बड़े वक्ता यहाँ आए, और हमें गर्व महसूस होता है कि 2 से 3 वक्ता हमारे इंटरनेशनल रह चुके हैं। बाहर देश से भी वक्ता हम यहाँ पर उनको आमंत्रित किया था। इस तरीके का ये फेस्टिवल आज दुनिया भर में अपना एक अलग पहचान बना चुका है। ये मंच भले ही साल में 3 दिन के लिए ये फेस्टिवल होता है, लेकिन साल भर इसका इम्पैक्ट बना रहेगा, ऐसा ये फेस्टिवल है। आज यहाँ पर आप दोनों जो भी बात रखेंगे वो बात समाज के आखिरी तबके तक पहुँचाने वाला ये फेस्टिवल है। जो समाज में काम करने वाले लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आज आपके सामने बैठे हैं। यही लोग हैं जो साल भर समाज का काम करते, समाज का आंदोलन चलाते हैं, और इन लोगों तक आपकी बात पहुँचेगी, मतलब समाज के आखिरी तबके तक ये लोग ये आपकी बात लेके जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को उजागर करना और उनके जन्म का महोत्सव भी साजरा करना, ये हमारा लक्ष्य। इसलिए हम मराठी में कहते हैं कि ये सिर्फ फेस्टिवल मतलब नाचने गाने वाला नहीं है, तो ये विचारों का फेस्टिवल है। तो ये विचारों का फेस्टिवल आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं आप सबका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मेरा प्रास्ताविक जो है उसको विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। इस फेस्टिवल की इनॉग्रेशन स्पीच के लिए मैं हमारे आज के उद्घाटक आदरणीय चेतन अहिंसा सर, इनको आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। जय भीम टू ऑल. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. जय भीमलाही सर्वांनी प्रतिसाद द्यावा अशी विनंती. It's truly an honor and a privilege today to spend the evening with you all here at Nagsena Festival, in a city with so much history, in a university of so much history and resistance. And I am thankful for this opportunity. I want to thank Mr. Sachin, Mr. Priyadarshi, Mr. Siddharth, Prasinjit, and all the organizers of this event for this opportunity. And I understand that this event, Nagsena Festival, has been happening successfully for 10 years. And the growth of this festival and how it is spreading not only is beyond Maharashtra, all across the nation, and the uniting of the North and the South for an ideology of a vision of transformation. And I know that in Nagsena Festival, you are giving youth an opportunity to explore their talents, whether it be music, dance, creativity. And as an artist myself, I've always believed that art is much more than entertainment. It is much more than what cinema is a business. Art can be used as a medium of transformation and parivartan. And that is what you are doing. And that is wonderful work. And keep up that work. And to us, who believe in the ideal society, who believe in the thoughts of Babasaheb, who believe in the Constitution's preamble in its essence, to us, our role models are not any film stars, any cricket players, any rich industrialists or politicians. Our role models are those who selflessly serve for an equality in society. And those role models and elders, I respect the fact that you have recognized them with the poster at the entrance, and you give them the due respect before starting this event.
And what Babasaheb says, we must not be the soil that gets washed away in the river. We must be the boulders that redirect the river towards a truly ideal society. And you are doing that in your own way. Keep up the good work, and we will always stand with you for these ideals of the Constitution and Babasaheb. A story that inspired me about Babasaheb and education, since we are here in Millen College, was a story that Babasaheb writes about and expresses his emotional and his traumatic experiences. And one episode happens, he gets a scholarship from Baroda. And the scholarship says that he has to finish his studies abroad and come back to Baroda and work and serve society. So he goes and he finishes his studies abroad and he comes back to Baroda. And because of his birth, the community that he's born in, the caste that he's born in, he doesn't find a place to live or to spend the night. And he finds so much difficulty, so much emotional turmoil. And then he has forced to leave. And when he leaves, he goes back and studies abroad. But the extraordinary thing is that emotional trauma, that experiences compels him to start SC/ST hostels in Mumbai. So the way Babasaheb sees education, it's not for personal growth, it's not for economic growth, but it's for serving society. It is for people should not experience the difficulty, the discrimination, the trauma that I have gone through. So in that way, Babasaheb uses education for the betterment of society in an extraordinary way. And what is the education that Babasaheb, the ideal? I don't see it as only textbook education. I don't see it as only job-based education. The true education today in the 21st century in India, in Maharashtra, in Karnataka, is an education of the movement, is an education through activism. Because in this education, we learn about the truth of society, that so much is covered up by the forces of powerful forces, and textbooks are not showing the true reality that we can learn through activism. And which education is very important is not just maths and science, but it is arts education. Because the Babasaheb exemplifies the fact that true nation building can be accomplished through arts education. So the arts that you studies, whether it be economics, political science, history, whether it be sociology, it expands our creative horizons, and we find solutions to the problem of today. And today we must define what is Ambedkarism, because we all adore Babasaheb, we all study him, we all love him, and we all believe in him. But what is Ambedkarism? It is not just putting the photo up, it is not a statue. The Ambedkarism can be found in, we must define it. Because if we don't define it, others will define it for us. So we must define, how do we define it? What is this ism? It is not just going to Chandrayaan and Mangalayan or bullet trains or hundreds of crores of film budget. What is Ambedkarism is an equalitarian society through equality, justice, and rationality. And these are the tenets of our Constitution. And that ideal of equality, we are all, how do you express it? We are all born in different castes, that's not our choice. We're born in different religions, that's not our choice. Different genders, different cities, this is not our choice. But what we do after we are born, that is our choice, that is in our hands, and we must fight for an equality in society, because that is what the Constitution says. And very importantly, with equality is justice. Justice is what? Justice, I define it as correcting the wrongs of the past. So those who have received more, and by birth I have received more, we must give back. And those who have been deprived in society must get more. So that justice must be accomplished through rational thinking, as Article 51 says of our Constitution. Rational thoughts, logic, and this no magic of superstition, but logical thoughts. And I liked what the Siddharth said. What is this? This is not right wing or left wing. What I look at Babasaheb's idea, Tande Periyar's ideas, Kanchiramji's ideas, I look at it as neither right wing nor left wing, but a truth wing. A wing that addresses all the inequalities of society and fights and brings an equal society. Who is the enemy? The enemy is not any caste. The enemy is not those of any religion or any language speakers. The enemy is a system of inequality and injustice that is embedded in society, that we must all fight, that all of us humans have a responsibility to fight.
And in Karnataka today, we need very badly what Babasaheb Ambedkar says is the master key to open our locks and doors is a political movement. And we need everybody. Who is it when Babasaheb says our people must come to power? Who is our people? Is it just Babasaheb, Ramai, their kids, or Savitri Ambedkar? No. Is it just the Mahar community? No. Is it just SCs? No. Is it just SC/STs? No. Is it just SC/ST OBC minority? No. Who is it? It is those human beings who believe in equality, justice, and rationality and the Constitution's preamble as an ideology. It must not be an identity, it must be an ideology of resistance, equality, and justice. And that is the transformation. And today, there is a big fight today of what is the nation? Desha Prema, Desha Virodhi, Desha Bhakti, these are questions. What is the nation? People say the nation is the people. It's more than the people. The nation is more than just borders or governments. The nation is an imagination. It is an imagination. That is the nation. So today we have different imaginations. We have a right-wing imagination of Hindutva. We have a center wing of Manuvada. We have a left wing of communists. None of these imaginations are the true imagination. The true imagination that the Constitution says is an Ambedkarite, Periyarist, Kanchiramist equality and imagination for future generations. And we must build that. And that is the way we make India strong. And that is the way we make India true. So finally, I'd like to say, in Karnataka, like in Maharashtra, where you have Phule, Shahu, Babasaheb, we have philosophy of Buddha, Basava, Ambedkar. And Basavanna in the 12th century, the revolutionaries are a big inspiration for us. They didn't just question the injustices of society in terms of patriarchy, Brahminism, capitalism, and various forms of inequalities, linguistic inequality. They questioned the spiritual injustices and inequality as well. Just like Babasaheb does through his Navayana, just like Tande Periyar does through his philosophy. And I'd like to say one short vachana in English that Basavanna says. He says, "The rich shall build temples for Shiva. What shall I, poor man, do? The legs are pillars, the body is the shrine, head is the couple of gold. O Lord of the meeting rivers, that which is standing shall fall, that which is moving shall live on." So what is moving today is the idea of Babasaheb, Tande Periyar, and equalitarianism of the Constitution. We must continue that. And what our friends here in Nagsena Festival is doing, wonderful work. We will stand with you. We will continue the movement. And we will all give back to society in our own ways. And I want to thank you for this opportunity to speak here. And Jai Bhim to all. आपल्या सर्वांच्या टाळ्यांचा प्रतिसाद निश्चितपणे आपल्या सर्वांपर्यंत सरांच्या भावना पोहोचलेल्या आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार परदेशात शिकून देखील त्या विचारांवरची निष्ठा तसूभर देखील त्यांनी कमी होऊ दिलेली नाही आहे. एक छोटीशी विनंती मी आदरणीय चेतन अहिंसा सरांना करणार आहे की ज्या मुलींनी आपलं या ठिकाणी वाद्याच्या गजरामध्ये स्वागत केलं, म्हणजे आज आपल्या जयंतीला जे डीजे नावाचं व्यसन लागलंय, त्या डीजे नावाच्या व्यसनाला बाजूला ठेवून या मुलींनी सुंदर असं वाद्यपथक तयार केलंय. या भीम संदेश मित्रमंडळाच्या या सर्व भगिनींना मी विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे. चेतन अहिंसा सरांच्या हस्ते आपला या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. भीम संदेश मित्रमंडळाच्या मुलींना विनंती आहे की त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. त्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. तरी सर्व विद्यार्थिनींनी या ठिकाणी मंचावर यायचं आहे. सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांमध्ये या मुलींचं कौतुक करायचं आहे. त्यांचं या ठिकाणी चेतन अहिंसा सरांच्या वतीने त्यांच्या हस्ते या सर्व संचाचं कौतुक केलं जात आहे. सागर सोनवणे यांनी वर यायचंय. जोरदार टाळ्यांनी यांचं आपण कौतुक करायचं आहे. डीजेच्या
भिंती न वापरता या ठिकाणी ढोल ताशा वापरून जय भीम थँक्यू. वेळेची प्रचंड तारांबळ झालेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणी आम्हाला कायम मार्गदर्शन करणारे अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत, परंतु वेळेअभावी त्यांना फार या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करता येणार नाही. परंतु आमच्या संस्थेचे महत्त्वाचे घटक म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो, आपल्या कॅम्पसमधल्या विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं जे सातत्यपूर्ण काम करतात असे धन्यकुमार टिळक सर यांना मी अगदी 2 मिनिटात त्यांनी या ठिकाणी शुभेच्छा पर आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती करतो. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध